Birungi wasuza otya mukwano wasuze bulungi kansibye nti mukama akkiriza nakuwa olunaku olwaleero era tumwebaza kubanga oli ready era obaddeko since morning ategera akateeka to go for this beautiful show. Mukama akutuwere nnyo omukisa ekyo singa okwagala kwaniriza ku show eno eyami yali nanga mweza wa Jovet Birungi nga tuyiga ate nga wetunyumirwa. Yes, so you know, Wednesday is about life, obulamu, maka, mukwano, liveliness in your life. So tebaza Katonda kubanga today it is a wonderful day. Wetubeera wanga tumya topic enungi enganzi. So kugamba tutovaako remote you take a body obereko and you follow. Tuliku free to air 21 times 241. Tuline ku YouTube live right now. You can still follow. Estambula fenna wana woli etuyigira wamu. Allow me remind you of just passing us no obudde butambula enaku za mwezi sembedde kate gukyawera mwezi muganda wange tiketi ogirina enaku za mwezi 12 ogw'ekkumi wali ku Imperial Royal. Are you ready? Emitwalo 5 weddu ng'ofuna tiketi. Emitwalo 10-23 ne table ya milioni emu. We're celebrating 10 years of service. Watugamba nti namba moja, nambemu. Bamama wa nambemu. Yes. So own a ticket and come and celebrate with them that 10 years of service. Ngamba nti wire mesh. Hope beyond wire mesh. Itoka tunye hope beyond wire mesh bakatwangwira wire mesh. Waliwo essuubi beyond walls, beyond the fences. Eri essuubi tugenda okukwata tulyetikke tulutwale eri abantu bebutabika. Mental hospital enaku z'omwezi nga 2 December. Tukusaba jangu otwegatteko tutekinge tutwale essuubi eryo mu balwadde abo. Yes, so tukusaba otedala wala according to how the Lord has blessed you oje tugabaneko n'abantu bebutabika. Olunaku olwaleero tulina mugenyi waffe nate omulungi. Twera katwogera ku topiki ngayo mugirabye mu posters zaffe nga zitambula. Yes, topiki yaffe egamba nti the weight of extra baggage. Simulala bwe tulina ye wabula Miss Essy Muzzanganda. Call her a teacher, call her CEO Frutato, call her a life coach in purpose and identity. Tulina olunaku olwaleero okubanga tuwayamu ku the weight of extra baggage. Miss Essy Muzzanganda. Sanyusa okulabako. Nange okubeera wano. Kinsanyusa nnyo okubeera nga njogera into people's lives. Yeah. I enjoy it. Era nebaza Mukama olw'omukisa guno. Amen. Yeah, kwogera mu bulamu bwabwe. Webale kujja. Amen. Ate webale kwagala kyokola. Kama ampa amaanyi yinzizza byonna. Kuboya ampa amaanyi. Amen. Olunaku olwaleero tuliku the weight of extra baggage. First of all, nyaga otangaze what do you call baggage? That you end up calling it extra baggage. And it is heavy or it has the weight is attaching on our lives. Okay. Yeah. Series the tool was a purpose. Yeah. We are talking purpose. And being a life coach, I'm so connected to life. Yeah. I'm connected to identity and then purpose. Baggage is, for example, when you have a journey, you'll pack stuff. You'll know this is a 3-day journey, a trip. I need a suitcase. I'll need pants. I'll need maybe toothpaste. I'll need this and this. I'll need a small bag. I'll need a bottle of water. You know what you need. Yeah.
that's baggage. Things that you need on your journey, that's baggage. So in life, this is also a journey. A journey because every other day was well and good. We move. Yeah, so you do not know when this is going to end. Yeah. All you know is when I wake up and I'm gone, it's well. So I'll see another momugulu. So you do not really know. But even when you do not really know when yours is ending, when mine is ending, it's important for you to know that there are things that will weigh you down. In the number of days God has put to your life. Essy will live this long. In your journey, there are things you're going to carry that you think, just like you're going for a trip, you think you need this and this, you need this and this, sometimes because you do not really know. So you're packing snacks. Yeah. So you're not sure, so you're packing stuff. That's baggage. But there are many times you pack and then you realize, I think I didn't need to carry this. And there was another day set that chistula chamnya debwede ne wejusa. I know gama maybe never lazy ne fulata yagala situla migugu. It's costing me. Maybe don't take a mwengo ye pay a bill. Ne take a mwengo katidaba. Good over ku accident over something that has happened, so you need another. Yes, and then you realize you were too lazy to pack in something extra. Yeah. So that's baggage. Moleman's language to get things you need on a journey. And then being a master guide that I am, in a training camp Jetwagi, and I'll use that experience. Okay. So they told us to get again. Now is about, of course, so there is me. There's a friend of mine called Ruth Chazike. So mad. So she told me, Essy, you need this and this. But I was like, I think I need to carry water. I'm telling you, I went to a training camp with a carton of water. Really? Packing ebintu nkademu mat bag nene nzito welera. So they tutambula ekiro. Actually kumachasa mwenda ze twase mla mwenda munana. Bunches zali nyingi, so I went with the first bunch. Tutuka mu tetumanje tuliye kana tutuke wantu batu kamba buli yazenga master guide in training kolachi fuluma basi egenda. I was like, okay, egenda buli omu fuluma ne chicho no bukamba bakozesa obo serious. Fuluma ne bibyo kubato manyi basi jetaga. I was like, banange kawedem this bag also that I carried, these long bags. Mulimo mazi master guide in training no wetika mazi owedegwe bottles. Batukama fuluma kati. In my mind, I thought they know the 27 to bingi. So we tetugenda maybe tambula lugendo luwanvu. They know. Mwana wanyabo. Ngatu tufuluma. Buli omu kwatensa weyo musimbe line we bat. Atusimba line. Obero ulia duka mogera ulia sitama with your bag, with your boots. Yeah. You can imagine how hard it was. So that was about, I think, 40 minutes of search in the night in a forest. So, but tukewamo kati ne tuyingira forest twali ku luguudo. Oluguudo ninga luli wakati wa forest. Kati ne tuyingira somewhere waba leading. In the night gwe toyina tamuntu gwolina. Toyina muta like omukute oba jya tambula kirindi. Yes. Wo muto bane obuzibu. Bwawuli yegwe basise nawe n'ogamba mbukonoonye. It is wrong. Be focused. So, netutuke watemba kama good night. In the forest. In the forest. So, you've carried your sleeping bag back in your mind. You're like, ndimo kugwawa wanawengine take a sleeping bag. So, most of us did not actually pull out our sleeping bags. Ntebaka kunsawa za febati, jukila you cannot. I thought I couldn't sleep, my dear.
I slept. Kubaga musko bwe bati. Musweba kakati later in the day. Kati ne bajja kusaa 12 ne batuzukusa. Muzukuke mangu ne tugenda niko training. This was all new. Anebuuza bana see camp tuze for 4 days. Namalako if it is starting this hard. So at around I think at around 10 we kugende wali campsite. We tugenda take a tent off. But there was no time. After this camp training, I learned to pack. Unnecessary things. I realized I didn't need the water. I didn't need the water. I realized the way nyingi zina packing was for nothing. Nalisize taga. Ngobura n'obudde obundaba mbu ngenda ndaba kumacha nabo regulo. Kuba weba kalete. Bagenda okubazukusa for aerobics. Mu butuufu nga togalina. Nentano since then nemanya nti lubo walugendo nesente buli kimu okyetaaga. You won't need everything in your journey. Amazzi gayinza baga kuyamba ewuwo, that's okay. But for these 4 days? For these 4 days, mugenda fumba amazzi eno mu camp. There is you obakinze buli kimu kituufu birungi. Naye olumu nga tokola ki? Nga tobyetaaga. Wow. And another experience, actually, I'm using this montagne kuba tugenda zikozesa nnyo as mu maaso. Another time is last year. I nagenda ku trip. Ekasese. Kati fort yawe ne batulinyisa olusozi. Ntya heights. Nabatugamba mu walampe. It was fun, sea camp. Nabatugamba tuwalampe. Ngamba nze sisobola. Ngiri wansi ndabayo obulinga bulex obutini webuti. I remember telling us to climb. So I was telling myself, climbing, will I really manage? Ngiri gentle heights. Kwasi just about tunula mabega. So I let people climb. Later nange nesalawo nenya. Kulinya nganchali eno nga ku route. Nantandise crawling. Ngampuli ancho kuyimirira because I'm seeing myself going back. Chokanga balala ndaba bakola chi banyumirwa. But it was me nasitudde lubago lutini. Mulimo ko lip balm, mulimo ko wipes. Studde boto yange amazzi. Ne batuwane emiti jogendo simba boti muchi mu mountain over your hill so that you climb easily. Reaching at the top, I realized natuuka ninegwa omuti gwokka. Nenkofira yali ku mutwe. Wabisudde. Katuwalo guide yajja tutwala. Nga namuwadde essimu yange nankwate video. Omutima gwange sawa yonna nzidayo. Naye ankwateko obujulizi nti nagezaako. Ekyokubiri nga boto sigirina ey'amazzi. Nina okutuuka waggulu nga boto gye ziri baatuleetedde amazzi gye gali. Waliwo n'abagatundirayo obuwale obutowe buti. Bwetika bya bwere. Buguza. But nga bobo bwanyambusedde amazzi gye gali. Nze nazze enguluba neki? Ejiwetse yabale ya bwere yakumenyedde bwere. Nina essimu. Nina kabaga kano kali mu nkiwato. Nsibye taddemu lipstick, lip balm, taddemu wipes, taddemu obuntu yagadde. Nintuuka waggulu. Remember the pics they took of me? Nga ntunula bubi. But in my mind I was like, okay, so this is such an experience. But at least I learned I didn't need everything. On your journey? On my journey. Chances are jolaga nebyo yambuka nabyo gye biri already. And there is you oguluba neki ne boto. Kumbe waggulu already nakola ki? Jogendo ginywera. On this journey oyinza n'obutaganywa. Ninga galiwa waggulu. That's baggage. Kyenjagala twogereko olunaku lwa leero. That is baggage. Baggage. What are you lifting that is unnecessary for your journey? Oya ngene jalaga genda kubisangayo. Genda bisangayo. Baggage tukitegedde. Ebyo bintu byo wetika olusinga bibere batusanga tebina relevant. Yes. Now bichi ebyo. Those baggages betwetekako ate nga olusi
era tubyeta wale tubyetaaga okutuuka wetulaga. Ati mulugendo lwaffe, like we said from day one, each one of us has a reason as to why they are here. Because God, I believe we all have a God in our lives. Yeah, and we know tewali yajja wano by chance. And our God is a God of intention. A God of intention. Taina kyakulambuka ngezese. No. When he thought about, let me make Jovet, he put his mind to that. Now crafting. Jovet alizalibwa bwati. Alikonda bwati ne bwati. So there is that journey, your purpose. And there is something you need to fulfill before you go. We've mentioned that. But on this journey, of course, it's not straight. There is so much happening here and there that we lose ourselves oftentimes. That's fear. You're healed. Bambuke. That's fear. That's baggage. When I am nafa, suffer. That's an experience. I'm here to share my story. Yeah. If I did not, I wouldn't get that lesson. Sometimes the things you carry, you don't really need. You see? There is fear, there is doubt. That's baggage that you don't need on this journey. Doubting things. Chinaita, risking. You don't need that. You need to risk. You need to put in your all, but you fear to put in your all. You want to play it safe. That is baggage. It's weighing you down. It's even okay, yeah. You don't need it. You don't need it. And then there is also stepmother. Yampisa bubi nnyo. Kakati n'otambuza olugero lwo. Nga buli akulira ng'alina okitegeera obubi bwa stepmother. Nti naawe bukweyolekeramu. Yeah. We don't see kindness. We don't see anything. Banga walina stepmother. Stepmother. So you refuse to let go of that pain of whatever hurt you. Past things that hurt you. Yeah. Emotional baggage. Because someone hurt you, you're like, you cannot love again. Kochi. Because someone said, yes, because someone said you are not good enough, you start seeing yourself like the other person. Yeah. What the other person said. That's baggage. You don't really need that. There are people that will always speak failure in your life. This is too much. This is this. And so you're like, maybe this is my definition. Can you do that? Where are you coming from? That's baggage. You don't need it on the journey. But you always keep it to yourself. Okay. Mama ngeze no yankuzanga mba nine ekitwe ekinene. Kakati nojja n'obitunyumiza. Fe ekitwe n'okukiraba w'okyogeredde we tukirabidde. All the time we appreciate your beauty. We're like, banange. Buli kituufu kitwe kinene. Bulijjo tetukola ki? Tetukirabanga. But because you're carrying it into the future. Yeah. You're allowing it to determine how far you can go. That's baggage. Nze mama waffe teyatuukako eyo. Tebafumbirwako mbaga. Nzaani. Nobeera mu bwobulamu obuli average kubanga ewammwe mami wo tebamukuba mbaga n'olwekyo olowooza nti ebyava ku mami wo n'ebiina beera ku gwe. No. Wow. Papa seno gye tuliko buli omu kubanga alina eyo uniquely crafted for them. Wow. Toyina when you're doing art, abawo ekintu kye bakola ne batandika otungirako something. Kati gw'oli okutungirako by'otungirako byonna tekuli kirungi. Otungirako. It is weighing you down. Before you know it, you'll say, banai, nkomye ku route, abambuka bakole ki? Bambuke nze kikoze eki? Kigaanyi. You get frustrated. Ensawo gye baatuweekesa. Tewali kwabo bonna abaatufukamiza batuddusa batufukamiza. Tewali yangamba parking amazzi. Nze nakola ki? There are things we are talking about blaming akwala. That day I was really frustrated. I was telling my mind, why are they hurting us this much? Twaze mu bulungi. Do we really need to suffer this much?
But I later asked myself, who told me to pack the water? Bana batulese tebamanyi nti omuntu anywa amazzi. Wow. So I told myself, we distance ourselves from the things that have caused us pain. We are not accepting ourselves and our situations. Not us. That is weighing you down. You lose sight of the real picture. Okay. Bango, blame. That's all baggage. You don't need it on the journey. Miss. Soko kwate mukwawo kubanga. Echambers memboze woma. Which baggage are you carrying on? That is putting you down. Mukwana. Tovaawo. Tugenda ko for a break. Tukomero tongero kunyweza. Tovaawo. Behind every fence, every closed door, and every barrier, there is a human story. And beyond the wire mesh, there is hope. Hope brings support to places often overlooked, places where stigma dwells, but healing can begin. Our mission is to provide emotional support and offer pathways to restoration, because everyone, no matter their past and their pain, deserves hope for the future. When the world seems to have forgotten them, let's show up, support them, and help them start over. Hope Beyond the Wire Mesh is more than an initiative. It's a promise to show up, reach out, and walk alongside anyone ready to heal. There's life beyond the pain. There is hope beyond the wire mesh. If you or someone you know is struggling, you're not alone. Let us be the bridge of hope, healing, and a healthier future. This December 20th, join us at Butabika Mental Hospital as we bring help and hope to those directly forgotten behind the wire mesh with the support they need. Oh yes, you can partner with us at Hope Channel Uganda and contribute graciously towards this great humanitarian cause with everything that God has blessed you with, from personal use items to food stuff. And as the word of God says, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Bw'omuzadde anoonya essomero erinaabangula omwana wo mu magezi ag'omutwe n'eby'omwoyo, nkwanjulira Outspan Day and Boarding Primary School Gayaza Namulonge. Ssomero lya mulembe nnyo, liva ku Nassale paka ku kibiina eky'omusanvu, abawala n'abalenzi. Liri ku musingi gwa kkanisa y'Abadiventi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Lisangibwa Namulonge Gayaza Zirowe Road. Era okuwandiisa abayizi abapya paka ku kibiina eky'omukaaga kugenda mu maaso ku ssomero. Okumanya ebisingawo, nnoti 782 320 22 ne nnoti 772 376 887. Kulekayo mukwano gwange mukuwumulako okulungi okwo webale nnyo kuba nti okyagoberera kwagala nnyo era Mukama akutuwere nnyo omukisa. I'll still remind you of the Hope Beyond the Wire Mesh kubanga this is the corporate social responsibility yetugenda okubanga tutwala omukono ogwekisa eri abantu bebutabika mental health hospital. Tukusaba hojje obeere nga otwegattako mu ngeri omu oba endala tutambule ffenna mu kutwala ebintu nga milk, bread, sandals, nail cutters, toothbrush, toothpaste, byonna tukusaba okwata eddala wala ojje otwegatteko atutwala obuyambi eri abantu ba ebutabika mental hospital. Tukyagenda maaso ne sister waffe
Miss SN Muzzanganda, a life coach. Yes. Ate mwabaine mikolo frutato juice spring achimala. Ali wano atukola bulungi butagambika wonna left right center atukwatirayo ate abaana mbalete basome. Byonna abikwasaganya. What is the extra baggage do you have? Atulazeeko gwe yakatwegattako nti oyinza okuba nga fear is the extra baggage you're carrying on in your life nti ekuzza wansi. Obuusabuusa, even doubt. You doubt yourself. Sometimes etukolanga togenda maaso kubanga wewe nga weyogerako bubi ng'omuntu. Okitegeera, what is that extra baggage you carry on? Ekulemeseza okutambula, ekulemeseza okutegeerayo purpose in life. Now twagala kumubuuza ekibuuzo kino era akituddemu nga amaze okutegeera the fears, the baggage ze nina around me as a person. Yes, weeziri naye mulimu abaziraba mulimu n'abataziraba. Era njagala nkakasa nti abasinga tebaziraba. Everything is normal. Kyafuuka kya bulijjo. Bangamba nyina olutwense tebikyandya. Bangamba nti nyina enkobogo. I don't care. Kigamba ebitemu babifuula personal, babifuuka part of their lives. Katoya atamanyi ye asobola kuzula nti wano kirabika sikalaba naye kali mu kunkosa. The signs that can really show nti nyina ekintambulirako. There is heavy baggage that you don't really need. Ebiseera ebisinga ekituleetera signs biziyinza okulaga nti something is heavy on me. You're doing the work. Naye toseetuka. Tokola ki? Toseetuka because it's too heavy. You want to but you cannot let go of maybe your fear. You cannot let go of some people. You still want to please them. You feel this. I'm uncomfortable with this person. Every time I'm around them, I feel low of myself. I feel low about myself. I feel I'm undeserving. Mate of vow. You really know that you do not speak life into your life, but you're still there. It is weighing you down, but you do not let. You know the water is heavy on you, and you might not need it, but you still holding on to it. It's heavy. It is heavy. Although you plan, for example, you say, at such and such a time, I'll do this and this. That is finance. But then you realize you have a problem with discipline when it comes to money. Anyone that calls, they're in help, I'll even use my tithe to help them out. That's non-discipline. It's helping, but it's non-discipline because oinamateka goli mukuyisaamu amaaso for your life. Going oku honoring at tithe is 10%. Helping is this much that I have to spend. But because you're pleasing people, because the amount you had to save, you spent to please people. So your goals do not you're not progressive. Tetugamba nti genda straight, but you're not even the baby steps. Zikozechi ziganye simply because you're people pleasing. You're pleasing people. Bana yogira batya nga sigenze mu kyalo. Bana gamba batya nga sirabise. But you do not have the capacity, the ability. You're painting a picture that is not really you. So that's a sign. You feel when you let go, no one here is a savior. Now we are not here to save people. That work was done by God, by Jesus himself. So if you're not in position, but you feel the guilt, that's a sign. You're not in position, but you go on to take loans to help. That's a sign. It's a sign you're carrying heavy baggage. And then you fail to. Another sign is you, for example, in relationships or community, you
oyina ebintu byolaba you're like kino tekingola bulungi naye you love comfort okimanyi bulungi you need to exercise to lose the fat you don't need to feel good about yourself but in some way you feel uncomfortable waking up earlier than you have to because you need to be at work at 7 not yagala zukuka you really don't want that is baggage kuliko ya comfort anything that distracts you is baggage kati oju the comfort but you also need to God cannot be mocked. You've always said tota de mumanyi no yagala okufuna product it doesn't work that way you have to put in the work but comfort is your baggage you don't need comfort at this time toyina center toyagala comfort kuchi comfort kazoke goza ko ati wega kasayina akasosi ogambye having friends who do not speak life in our lives. What do you mean? For example, when Abraham, I love that man, Babamga manti tambula over one. He moved with the wife properly. Bamga baleto omwana. He did not tell the wife. Yakwata mwana we atambula n'omwana teyamugamba ne bakola ki batambula. Sarah was a good wife but she knew for sure for this I don't need to tell her we mugambira kiyiika. Okay. Waliwo abantu b'omanyi nti bw'ona ayogera naye mu butuufu agenda kugamba ekyo tekisoboka. Look for people that are going to speak life into you. Or your guide you're keeping ngamba Esther osobola okwambuka. He didn't know my name but he kept saying Chicho osobola ne bali bagenze nze ngenda guy nga yatambulire eno nga nze ndabagenda gwayo eri mbazi ngatambula bwankwata video like this and that kept me going. Those voices they kept me going. His voice kept ngandiwulira nti yambuka okozeyo emu kati nembivako ebyotunula waggulu nga nsimba muti gwange bwenti neme kulaba nti kiwanvu nnyo but I honored the baby steps I kept making nenkola ki nentuukayo. So those friends can really make us live what we are aiming at. Sometimes we are those friends sadly yeah, sometimes we are those friends that don't speak life into other people's lives. When you read Luke, is it Luke 5? There is a man, I mean, Yesu ainawali. Nebagamba. The Bible does not say his friends, it says some men. Nebagamba, ono musajja katumutwale wa Yesu. He was paralyzed. Tumutwale wa Yesu asobola omukola ki? Omuwonya. But because there were people coming from Galilee, people coming from Judea, maybe tundu ebiranye to see what God was doing. The Pharisees are also there. Nebagamba, nebabulwa we bamuyisa manche bakola ne bakuba ekituli mu roof ne bakkiriza omu the mat omukeeka gusobola otuuka kwani ku Yesu. Those are the friends you need. Wow. We are keeping so many people around us that we don't need, that we do not need but because we fear to be lonely. Tell me who Jesus' friends were. Mbono chitalonyo we are keeping so many people around us ninga nebona munyonyola ekintu kyo tagenda kitegeera tagatako yate taina tagatako but you love company obe notamanya nti company yonna it either builds you or breaks you. See that? So it's important. Company is very key. I love that. It's very key. Yeah. So friends olumbayinza nobanga tagamye nti tosobola but there is a way they belittle your dream. You're like but you can do away with that. Meanwhile your passions are here. But you can do it. Never listening away bati. Abraham knew automatically if he tells Sarah who will allow omwana we gwagwa mukadde mogendo omweyo nga sadaka.
friends. Okay. This is between me and God. Your purpose is between you and God. The people you'll need. For example, you need water. I needed water. What was 40 kilometers before we started climbing the hill. I needed the water. And I was taking it Birungi. But the moments, the season jolimu. Ya weeding, so eyizo ba ya weeding okusikama obusisi nga singa nkumbi. So okujja n'enkumbi mu garden. Ebefuuse ki? Baggage. At one point eyizo ba wali obyetaaga. Moments nezija nga tokola ki? Obyetaaga. So it's important to read the room, to read your season and know what do I need. Yes, I needed such a friend, I needed such care. But it's important for me to take a step now. Chituufu bazadde bange bankuza bubi nga bampisa bubi, but that's not my story. That is not going to define how I end. No. So you take a step. Techimala gwo okudawo ne weta webati. Obwavu bungi. But you're not working. Nti ne bwe tunakuwa katale toyina kyokatunza. Baggage on the journey. Olumu birowoozo byaffe. Ebirowoozo ebyobuteyagaliza. Ebyobutefu okufuuka mbu we are undeserving. Ebirowoozo byokulowooza nti tulemereddwa tekitambula. Like ebirowoozo ebitukugira. Biba baggage. And it costs us A lot. A lot. We were on comfort as a sign. Comfort. Oyagala okusavinga naye n'okuspendinga okola ki? Okwagala. Oyagala okuba n'omubiri omulungi naye temukwatagana na exercise. Amagulu gagenda kunnuma. You don't want to. You cannot. So is it a proverb that says you cannot have your bread, you cannot eat your bread and have it. You choose one. Kati oyagala osigaze apple yo ate oyagala no ogidye. Bw'ogidye ekola ki? Wow. So you're carrying the baggage. You don't really need it. Kubanga egenda ku slowing sat down. If I carried my water with me, gano gena linkute n'akasawo kange. Kakati makeup oba nani namukolera wa ku lusozi. I really didn't need it. Was extraordinary baggage. You see, I didn't really need it. If I only knew that waggulu walira amazi. Sunday stood. Emikwano egimu gye twesibako. Waggulu wali emikwano. Wow. Gye twetaaga mu season eyo. Ate wano emikwano gye tulina otambula nagyo throughout. Because they speak life into our. But you're scared. Anawulira atya. Kinamuyisa kitya. Kwegamba ne wefuula ka thermometer akakebera embeera ya buli muntu. That you fear to let go. And this does not mean you're going to treat people with tofayo. But it's important that you know this season of my life, who do I need? I helped you get there. Season. What got you there might not get you to some other point. Oyinza obako bye weetaaga nti okuyingira omulimu guno, I needed my papers. But to keep this job, I need to maintain it. So empapula zijja bate zikyaservinga. You need credibility, you need experience, you need to pour into this. So we know gwokubeera ne Jovet wano Hope Channel. Kituzimba nnyo. Ekyo tetwakiyinza oba tetwakikubuuza ng'ojja. Kitegeera. So you need to think about that as well. Wow. So comfort. Loving comfort. Bigenze. Bikulemye ebya purpose. Yes, you need to live your comfort zone. Omukyalo oli yali akulukuta bwe yamanya nti bwe siva muno mu nnyumba sijja wona. I'll be this forever. Nina okuyimuka. Kati ffe twagala okuwona. Naye okuyimuka tetukola ki? Tetukwagala. Those are signs. Akusange wooli. Comfort. Oyagala beera wooli. And that's a lot. It's costing you. It's delaying you. Antu abali mu lyato ne Peter ng'atambulira ku lyato. Bo basigalamu the other disciples. Ye gathering a courage nagamba bw'oba gw'ogambye nja tambulirako ku mazzi. N'atambulirako. Bwe ya doubting n'akola ki? Nakka. That's baggage. Doubt. Pride. Olumu pride is the extra baggage we are carrying with us. Pride. We can do so much, but there are doors that will not open simply because we are proud. We are too proud to accept our mistakes. We are too proud to say sorry.
to say sorry. We are too proud to do so many simple things, and so some doors will remain closed. Yeah, so pride is also a baggage that you don't really need on this journey. This journey of purpose, whatever it is, because we are unique, it is meant to serve community. Yeah. So if you're not humble enough to serve, that's baggage. Wow. That is clouding you from actually fulfillment. Now, Miss, tulubera okumanya nti wano amalala gano gafuuki gandemisozo okugenda mu maaso oba I'm too comfortable where I am oba kaya okutya kuno I have a loss of esteem because of my fear. Ekitulemesa okuta obwo obuntu obwo olumu gye tuva n'obutagana gye tuva tuyinza okuba tetwalabayo eyakola ekyo, so ne tulowooza teriiyo, there is no other way. Omwana gy'amanyi ate na mama okufumba because they've not moved out. So we think bwe tulaba ensi bw'eri so nga ate eri miles ahead. So because we've not seen someone letting go, so we think the only way to survive is clinging. And then lack of faith. We think, if I let go of this, oli omukazi yawa yozite Elisha namuwa emmere ye gye yali asigazzaamu oba yalina kukkiriza kika kyokwo kwata sikumanyi fe tufe oli amugamba gwe mpa tulabe ekiddako. We fear to risk. Yes, we fear to risk. We lack faith. Until you can really make it to the mountain, you can really make it through. You lack the faith to be. You hate to believe that it's possible because of your limited knowledge about who God is, about how you can open doors, about your potential. And God does not love that. There is this banena abasajja batsindi kolaba ensi ye Canaan balabo ba esobo kuketta mufatuli butini meanwhile gwe bagamba fetuli butini ye yabayawulizaamu ennyanja n'olaba dry land mu nnyanja bw'omala oyitawo ne yeegatta n'otuuka n'ogamba twalabye abasajja sininga by'amazzi nga tegakutuukako n'otuuka n'ogamba bana abasajja banene. God does not love that. Kyekitulemesa ne tusigaza baggage ez'enjawulo ze tujja Misiri ne tutasobola tuukawa Kanaani era Mukama yagamba mwabakyogedde ekyo temugenda tuukayo temujja tuuka. Wow. Byebyo bitubeerako bwe tugaana, meaning when I don't let go sijja Caleb yagamba ffe tujja kola ki, was it Caleb and Joshua bagamba tujja tuukayo bwe baatwala tubasobola. Kati gwe mutima tekamu nti nkola ki, I can do it, nsobola. Olala obutamanya nti kino kimmenya kati oli awo weetisa obutasonyiwa. Olumwa meanwhile waliwo abantu nno nga tebajjukira nti baakusobya. Okyali ku ebyo nze nabivaako dda. Some even laugh it off. Kyonna byakunyiiza. Meanwhile you're there, you're losing yourself. Kumbe yetakola ki? Ekyo kinyiriza ddala ekyo. Tajjukira. Kinyiriza ddala. Nkunyiigidde ate gotojjuka nti wanyiiza. Onfuna kati n'ogamba oba nadde nnyiigira kyekituufu. It's you hurting, not them. You fear to invest in a business. Buno nyiza okola loss. Ate bw'ogikola n'otakola loss. Risk. The baggage you're carrying is doubt, fear of risk, fear of failure. Si gwe osoosogwa. Bw'ogwa ng'owandiikibwa mu kitabo nti wagwa. Bwe bikwatayo nga tuwandiika nti wakola ki? Kyayitamu. Simple. But we fear to nze ngudde abantu baagwagwa naawe bagudde ebintu bingi si gwe oba okoze ki osoose. So gather the courage to go for what you want. Wow. Yeah. Oh God. And then n'obuteebuuza. Obuteebuuza kibi
Chibi kubanga buli nebyo watandiri isemu obiyitamu because you did not make some bate webuuza. You need mentors. You need, and in every season nyina when sobola kutuuka nga eyampa advice nga ntandika tasobola kumpa advice kati wano wendi asoji kuba naye nga yinza obutakuyisaawo. Like we said, what got you here might not get you there. Oh yeah. Yes. Waweeyo empapula ne tukuwa omulimu. Okumaintaininga omulimu guno tekyetaagisa mpapula. Kyetaagisa seeing you consistent at work, doing this and this. Kyetaagisa. So that clearly shows nti ekyakuweesa omulimu si kyekigukuuma. Stage eri yali empapula kati wano it is your input. Yes, we need to see the work on the table. Okay. Wow. Mikwano Jag, are you following? I love this. Yeah. You know, oina wokonyedeko waliku. Allow me friends. I love talking about friends. Kubanga, we always work to have friends around us. Naye ekyamazima, some of them do not see our potentials. And my dream is not his or her dream. So we tend to tell them what we aspire to do, and they tend to speak little of us. You get? And sometimes when we take on what they are saying, olusi itukuba, olusi netubera brave enough to decline their say and we move. You get? Now, bana abantu tuwangale nabo the friends we associate with kama babatu wadde. Bwentuka ekiseera nga I am realizing nti akyamazima. Nolwe mugamba ankuba nemuta. Bagamba oyo bwe yafuna kati yeeraga. Tacha yatwerabira. Tayagala kumanya. Oyo omuntu afanaganako bwatyo. Should I consider him or her back he or she has ever been in my journey or not? Like we said, you can't carry everything. You cannot. But the better thing to do is to handle situations mungeri chigonjofu. Olumu chitufa kunyiziza nyolumu twawukana mungeri embi. Okay. Ate tikyasobola kwogera ffenna tekyasobola nga tuyina embeera gye tukoze eki taddewo tekiba kya bugunjufu. You might need them somewhere. Yeah. Yes, you might need them somewhere, but you also need to recognize that in this season I'll keep you around but not to this level, because we have levels, which is really good. Those are boundaries. Any good person needs boundaries to live a healthier life. So you need to know. You need to really know and to read the season. This season is for weeding, this is for planting, I need the ho jangu. This is pruning, I need this ho panga jangu. Thank you. No manya, not similar, but because seasons are different. What you'll need in winter is not what you'll need in spring. So me as a panga, should I feel bad? I think you shouldn't. But it's okay for anyone to feel bad. Okay. It's very okay, because not everyone buli omu tali mukulaba bintu nga bw'obiraba. Nga nawe bw'otalaba bintu nga bibakola ki? Babiraba. So we need to normalize being okay with what people think. Even when it's different, kubanga ebyo bye bitusiba olumu n'okola bye tulina okola simply because ono kinamuyisa kitya. But it's your life. Yeah. It's your life. You're accountable. The rich man is about to come and ask feza ze nakuwa ziriwa nti ze namanyi oli muntu mubwe bati excuses ziyinza obutaba eyo gye yawa n'ogamba nze oli yanyiiza nenzikubakuba yanyiiza nenzimuwa buwi bwe nti era genda gundi oyo yazirina naziwaggwe naziwaggwe saziwa oli. So chikulu okumanya seasons, and God alone gives us this.
I'll give an example of a married woman. We've been friends. Kati or married, of course, waba byenyizo obutategeera mu byoyogera. Kati lwaki oba tokitegeera? Katona ina wali sijja tegeera lulimi lwe. Essy, the baggage must come back next time. The baggage topic must come back because it's life. It's life we are moving. We are moving and naye kiza tusibule kubanga budde butulese mukwano gaffe. She's going to come back again. Ukusaba toba Hope channel all the time, stick to this one. Whatever baggage you're carrying, make a self-search where it is, because at the end of the day you are reporting yourself to the porter of what he gave you, and you must deliver with profits. Bagaza lunako olungi, bere bulungi, mweraba. Twolekera ekiseera ekyokulonda mu ggwanga, akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission kataddewo ennaku zino wammanga okusobola okusunsulamu abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo mu ggwanga. Okuva ennaku z'omwezi nga 11 paka 24 Septemba, bassentebe ne bakkansala b'amagombolola ga zi munisipaali oba municipal divisions bwe bagenda okusunsulibwamu. Ennaku z'omwezi zezimu ezo z'okusunsulamu bassentebe ne bakkansala b'amagombolola ag'omu byalo oba sub-county chairpersons. Abo abeegwanyiza entebe y'obwa president bo bakusunsulibwamu ennaku z'omwezi nga 23 ne 24 Septemba. So nga ate abo abeegwanyiza okubeera ababaka mu Paalamenti ya Uganda bo bakusunsulibwamu nga 15 ne 16 Oktoba. Bannaffe bo ba special interest groups nabo bakuwandiisibwa ku nnaku z'omwezi zezimu ezo nga bwe zirambikiddwawo. Akakiiko k'ebyokulonda era kajjukiza abaagala okwesimbawo bonna ku bifo eby'enjawulo okufaayo ennyo ku bisaanyizo ebyetaagisibwa ku buli mutendera nga bwe kirambikiddwa mu nteekateeka ez'ebyokulonda. Empapula z'okwewandiisa ku bifo bya gavumenti ez'ebitundu zisangibwa ku bitebe by'akakiiko k'ebyokulonda ku district. Enteekateeka ez'okusunsulamu abeegwanyiza ebifo bino zakubeeranga mu nnaku za wiiki Monday paka Friday essaawa 3 ez'okumakya okutuusa essaawa 11 ez'akawungeezi. Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga era kasaba buli omu okukuuma emirembe wakati mu kiseera kino. Now showing. Are you passionate about farming? Do you dream of turning your farm into a thriving business? Whether you're looking to raise goats, cows, chickens, or grow crops like maize, coffee, and more, join us on Farm to Table, where we dive into every aspect of farming, from raising animals to cultivating crops. We'll explore the best practices, the challenges, and the rewards of sustainable farming. We will offer insights on how to get started, how to care for your animals and crops, and most importantly, how to add value to your harvest. From the hands-on techniques to the business side of farming, Farm to Table will give you the knowledge you need to succeed. Farm to Table. Do not miss. What is insurance and why is it important for someone to be insured? We have a broad categorization of insurance policies. And on the other side, we have life insurance policies, and these are policies that largely go beyond 1 year of cover or payment that can even go up to 25 years. So if I'm to go for the life insurance, how does it really work? Life insurance, basically we are looking at a contract between you, the insured, and then the insurance company. Basically what you're trying to do is to insure your life over a period of time.
Omwana wa Katonda omwagalwa, nkwanirizaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebale akukuumye n'akulabirira, erinnya lye ettukuvu lyebazibwe liweebwe nnyo ekitiibwa. Nkwebaza kubanga n'olunaku olwaleero okkiriza okutambula wamu nange. Era nkwebaza kubanga n'olunaku olwaleero okkiriza tukole obuweereza. Program amaka n'obufumbo nange omusumba Ssebaggala Ivan Samwiri, era nga nsinzira wano ku Hope Channel Uganda TV ekuwa essuubi erikutuusiza ddala mu bulamu obutaggwaawo. Nkwebaza gwe angoberera mu programu eno, era nkwebaza kubanga otambudde nange wakati mu bisoomoozo ebingi. Nkwebaza nnyo kubanga oyimiridde nange, era nsaba Mukama ayongere okuwa omukisa ng'ogoberera. Njagala okutegeeza nti buli kumakya ku ssaawa 4 ez'okumakya Monday paka Friday programu eno ebeera ku mpewo za Hope Channel Uganda. Ate osobola okutugoberera live nga ogenda ku kibanja kyaffe ekya YouTube ekya Hope Channel Uganda. Osobola era ekiseera kyekimu okutugoberera ku app yaffe ya Hope Channel Uganda. Ate osobola okugenda ne ku socials ez'enjawulo n'ogoberera ebigenda mu maaso ku programu nawo ne programs endala eziri ku TV eno. Olwekyo nsaba Mukama akumpeera nnyo omukisa ogw'amaanyi nga tugenda mu maaso n'okuyiga okulunaku olwaleero. Katusabe. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala by'otuwadde. Ekisa kyo n'okwagala awamu n'emirembe kakibeere wamu naffe. N'omwoyo omutukuvu atulungamye atuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri, bwe tusabye n'okwebaza okuyita mu linnya lyo Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Wetuli twogera ku biki ebyandibadde bitunuulirwa ng'abantu bali ku level eya dating. Nagamba tugenda kukyogerako ku bugazi kubanga mukyetaaga, era kijja kuyamba nnyo okulungamya abavubuka baffe okusobola okubeera nga bakola okusalawo okulungi n'okweteekateeka okulungi. Sijjawo bigambo nti omubeezi omutuufu ava eri Mukama, naye atitogeza n'obuusa amaaso ekigambo ky'okuba nti Katonda yakuwa omutwe ng'ayagala gulowooze. Si bantu bangi bwe babaayo Katonda be yawa ebirooto ku bakazi be bagenda okuwasa. Si bantu bangi bwe babaayo ng'eddoboozi lya Katonda bwe yali ng'atambula ne lijja ne lyogera ne ligamba nti Ssebaggala nkulagira genda owase Ruth Nasinde. Si bantu bangi abafunye omukisa ogwo Katonda okwogera nabo obutereevu ng'ababuulira abakazi be bagenda okuwasa oba n'ababoolesa oba n'ababalaga mu birooto. Olw'okuba si bangi, kaakati tugezaako ne weeteeka mu abo abalowooza nti ogenda kuba otambula oba ojja kuba weebase Katonda akuloosa omuwala gw'ogenda okuwasa nti ali mu kitundu gundi. Nkukakasa bw'oba bw'otyo bw'olowooza oyagala kukozesa Katonda mulimu gutali gugwe. Ekyamazima kiri nti obuluŋŋamu bwa Katonda ku muntu gw'ogenda okuwasa n'okufumbirwa buyita mu kukola kwa Mwoyo Mutukuvu mu ggwe, olw'okukkiririza mu kigambo kye n'okugulirawo olujja akuluŋŋamye n'okuzimba empisa entuufu ezigwanidde. Ekyo kikuyambako nnyo nnyini ddala okusobola okutuuka ku muntu omutuufu. Naye okulonda n'okusalawo ebyo bibyo. Katonda tagenda kukulondera mukazi wa kuwasa. Olaba ne bwe yali ng'agenda kutonda omukazi ng'amutondera Adamu, era yasooka kumuyisa mu bisolo byonna. Adamu n'abitunulamu byonna n'abituuma amannya nga talabye mubeezi amusaanira. Katonda teyakakaatika ku Adamu mukazi nga tannaba kumutonda. Yasooka kuwa Adamu mukisa kutegeera nti Katonda kyagenda okumukolera kye kituufu gy'ali. Katonda tagenda kukakaatikako mukazi. Katonda tagenda kukukwanira mukazi. Katonda tagenda kusindika bamalayika bakunoonyeza omukazi mu kyalo eyo bamukuleetere wano ku kibuga ng'oli mu woofiisi yo. Obwo bulimba. Katonda yakuwa obwongo, yabukuwa kukola. Kati yensonga lwaki tuyiga? Yensonga lwaki knowledge is key. Ekigambo ky'okuba n'okumanya kikulu.
tekitegeeza nti tewaliiwo mwoyo omutukuvu atulungamya, naye kitegeeza nti n'obwongo bwaffe bulina ekitundu ekyokuzannya mu kino. Bwesoma bayibuli yange nasonyubwa, bayibuli njogera okubanga ndi musumba, ate ebigambo bye mbayigiriza birina kufubutuka mu kigambo kya Katonda nakulungamizibwa kwe. Kyeva naga abantu bonna bagobera programu eno. Programu eno tuli ku misingi esatu. Misingi ogusooka nti obufumbo bwatandikibwa Katonda era yenannyiniwo, era abo bonna abateekateeka obubeera mbalina bubeeramu ng'ekigambo kye bwe kigamba. Ekyokubiri twagamba nti programu yazimbibwa ku musingi nti buli nkolagana yonna ey'okwagala etandikibwa eteekwa kubeera ng'eruubiriddwa mu bufumbo n'amaka. Singa obeera ng'owuliriza ebigambo bino naye ng'ekiruubirirwa kyo mu kukwana n'okukwanibwa si kutuuka ku bufumbo, owuliriza programu nkyamu era n'omuntu owuliriza mukyamu. Ffe tetukkiririza mu bantu bakwana nga bakwana kwesanyusa. Ffe tetukkiririza mu bantu bakwana nga bakwana kufuna mmere. Ffe tetukkiririza mu bantu bakwana nga bakwana kufuna bye banakyakazaako. Ffe tetukkiririza mu bantu bakwanibwa ne bakkiriza okukwanibwa nga bakikkiriza kuzaalayo ku baana. Era bw'obanga okukwana bw'otyo bw'okulaba nga yensonga lwaki oli mu relationship nga yensonga ekuleese eyo omuwala oyo, oli mu kifo kikyamu. Wano tusomesa abo bokka nga bakkiririza mu kino nti omukwano gutandikibwa kutuuka ku ntikko yaagwo nga bwe bufumbo. Atalina kiruubirwa kya bufumbo naye ate ng'akwana era ng'akwanibwa awuliriza bigambo bikyamu bijja mmukosa. Si kyekyokka, biyinza n'obutamugasa. However, sigala ng'obiwuliriza tomanya mu maaso eyo oyinza okubyagala naawe endowoozayo n'entegeerayo n'ekyuka. Kanzireyo wembadde nti olaba ne mubuweereza nga tulonda abaweereza abanaaweereza mulimu gwa Katonda. Ebyawandiikibwa bitugamba eri mu bikolwa by'Abatume essuula ey'omukaaga olunywa olwokusatu nti mulonde abantu abasiimibwa 7 abajjudde omwoyo omutukuvu n'amagezi. Omwoyo omutukuvu n'amagezi. Ekigambo amagezi tekyandibaddewo kubanga era omwoyo omutukuvu waali, naye olowooza lwaki bagattako nti n'amagezi? Ng'oggyeko okuba nti omwoyo omutukuvu agenda kukuluŋŋamya naye tagenda kukuluŋŋamiza mu magezi g'otalina, atuluŋŋamiza mu kutegeera kwaffe, atuluŋŋamiza mu kumanya kwaffe, atuluŋŋamiza mu kufumiitiriza kwaffe. Bw'atyo omwoyo omutukuvu bw'atukozesa. Kati y'ensonga lwaki twetaaga programs nga zino, tusobole okubeera nga tukugattako amagezi. Olwo Katonda bw'anaatandika okukuluŋŋamya okufuna omubeezi obeere ng'ojjuziddwa amagezi agamala g'anaasobola okusinziiramu okukuluŋŋamya, obeere ng'okola ekituufu. Nze sikkiriza mu bintu bya chansi. Nazaala mu kunoonya ababeezi waliwo yakiŋŋamba ti musumba okufuna omukazi era Katonda ayamba buyambi. Oli yaŋŋamba ekisima kikukwata bukwasi. Olina ngati musumba bino byakubaza bubaza. Olina ngati musumba bino biringa betingi. Mukama okutaasiza butaasiza eyo kyewasibe ne kiyitamu. Nze ebintu sibikkiririzaamu. Nze nzikiriza nti singa omuntu afunye okumanya okumala ku mubeezi kigwateekwa okulonda n'agoberera enkola kinnakimu, agenda okumaliriza ng'akoze ekituufu. That's what I believe. Ati gwali eyo atudde alowooza nti kinaakutomera butomezi, kati kowaseeyo n'owasaayo asooka n'owasaayo owokubiri n'owasa ono n'ogezesa mu myaka nga 10 n'oba nga mu 2 b'ofunye olonzeemu omu. Eyo si yenkola y'obwakatonda. Bino bintu si byagezesa bugezesa. Waliwo amagezi n'okumanya okumala okujja okukuluŋŋamya mu kyogenda okusalawo. Kale nno ensonga lwaki ebigambo bino tubiyiga era naye weetaaga okubimanya awamu n'okubitegeera. Bwe twali tuyiga omulundi guli twagamba nti biki byewanditunulidde twalaba bingi, naye bwe twakoma ku kigambo ekyogera ku religious affiliation oba enzikiriza y'omuntu. Kale katugambe eddiini y'omuntu. Tekyandikutomedde butomezi
n'owasa buwasa mukazi nga tekikukoledde makulu kufaayo ku biki byakkiriza. Eddiini eri abo abagirimu, manyi waliwo abantu abalina eddiini ey'olujjulungu nga ng'oli yasigaza linnya ku ddiini, yasigaza busigaza linnya, ku linnya kwotegeerera nti kati omukatuliki wawu, ku linnya lyotegeerera nti kati omusiraamu, naye ng'obulamu bwe ne practice si byebyo. Kati abo sooka obaveeko, abo si bengezaako okunnyonnyola oyo bw'omusanga oyo si munnaddiini, oyo omuntu wa bulijjo eddiini yeesiiga nsiige. Naye waliwo abantu bannaddiini, eddiini nno nnyingi nazoogerako, n'obusamize nayo ddiini era erina abagoberezi abagikkiririzaamu ddala ndi ntuufu nga n'eddiini endala zonna bw'oyinza okuzoogerako. Naye kikyengezaako kugamba mu kino nti lwaki kyandikuguddeko bugwi ne weekanga ng'omukazi gw'oleese ewaka musamize, bamusala eddagala, alina amayembe n'ebiteega byakongojja, alina balubaale basamirira. Lwaki kyandikutomedde butomezi? Nekikugwako bwe omusajja gw'olina mu Katuliki and a staunch Catholic. Nze mbadde ndowooza nti okukirowoozaako n'okukifumiitirizaako mulimu munene era buvunaanyizibwa obw'amaanyi buli muntu yenna bwe yandibadde akola. Kino njagala mu kintu kikutegeeze awatali kubuusabuusa nti eddiini ngamba abagirimu ekola ebitundu 9 ku 10 ku ngeri gy'olyamu. Eddiini esobola okusalawo by'olya ne by'otalya. Eddiini esobola okusalawo by'oyambala ne by'otayambala. Eddiini esobola okusalawo olunaku lw'otambula ne lw'otatambula. Eddiini esobola okusalawo engeri gy'okuza abaana. Eddiini esobola okusalawo engeri gy'oyisaamu balamu bo. Eddiini esobola okusalawo engeri gy'okolamu ebintu. Bavubuka bangi abali eyo tebaagala kutunuulira nsonga zino. Boye bagenda mu dating ne courtship, maaso gaabwe gabeera ku magi, nkoko, nyama, kyennyanja, chipusi, kuwugamu. Bamaliriza ebyo nga beegatta ng'olwo dating ewedde. Bwe bulumi obwo, ze disappointments ezo bye bintu obutavaamu bulungi. Ne mmaliriza nga mukaaba, ate mutandika kukuba masimu, ne mutandika kulaajana. Musumba nze onnyambye otya? Wuno omusajja adduka, kakati musumba ompa magezi ki? Wuno ayagala kunzirukako, kakati ate nze anzaddemu, kakati ate nze yanfunyisizza olubuto, kakati ate nze nina oddujjamu, kakati ate nze. Ebyo byonna by'owulira birina kwe biva. Ebyo byonna by'owulira birina ensibuko yaabyo. Biva mu butatwala budde kwetegereza bintu bimu. Twala obudde weetegereza enzikiriza y'omuntu, kubanga omuntu kyakkiriza kyekikola ye yennyini. Entalo ezisinga obungi ezibeerawo mu bufumbo ziva mu buteetegereza bintu bino nga muli mu stage ezebbiri eya dating awamu ne courtship. Religious affiliation is key. Engeri yokka gy'oyinza obutafaayo eri nzikiriza ya muntu nga tagirina, naye kasita aba nga agirina n'akugamba nti nze ndi wa busobozi, kaakati olina okutegeera ow'obusobozi. Nalaba ng'obusobozi abeera n'entebe ne bateekamu n'ekifaananyi kye. Ekifaananyi ekyo n'entebe eyo oyo abeera Katonda ddala nga yagituddemu. Kaakati ogenda kufumbira ow'obusobozi, okimanyidde ddala wa busobozi. Kyokka gwe n'olowooza nti kugenda ku ntebe mwatadde ekifaananyi ky'obwobusobozi, ogiggyewo, ogikyuse, ogiteeke w'ogiteeka, sinakindi ekifaananyi okituuze wansi ku seminti kubanga gw'osiimuula. Obadde okimanyi nti ekifaananyi ekyo ye Katonda we, era bw'okikwata n'okituuza wansi ku seminti obeera otyobodde ekitiibwa kya Katonda we. Okimanyi nti okiyinza okuvaamu entalo mu maka. Mwe mulowooza ebizibu mu maka bivaawa? Mwe mulowooza entalo mu maka zivaawa? Mwe mulowooza okusika omugwa kutandikira ku biki?
njogera n'abavubuka abatannaba kuwasa na kufumbirwa. Mwe muwulira nti waliwo entalo mu maka mulowooza zivaawa. Mulowooza abantu baloota ndoota entalo era ziva ku ebyo. Ziva mu kutandika kulwanagana mu bye mukkiriza. Nyingi nnyo zitandikira awo. Ziva mu kutandika kutyoboola mulala byatwala nga bikulu. Omusajja gw'ofunye mu Katuliki Bikira Maria bw'oba onoonya emirembe ku Mukatuliki togezaako n'okona ku Maama Maria oba okumwogerako ekigambo kyonna eky'obuvoozi. Kakati lwaki ofumbira omusajja Omukatuliki ng'okimanyidde ddala Mukatuliki ate n'obeera n'obuvoozi eri Bikira Maria? Ng'olowooza entalo zivaawa? Ng'olowooza okusika omugwa kuvaawa? Gwokimanyi nti mu ddiini mwe tusinziira n'okutegeerera engeri gye tuwasaamu. Oyingiridde omusajja musiraamu, eddiini ye mugamba alina kubeera ne hakki nnya. Gw'oli mu Kristaayo kyokka ogaanye okubeera namba 2 n'okuyomba oyomba. Kati oyombera ki? Kakati weekalakaasiza ki? Kati oluvannyuma lwo ate ng'odduka ate bannange munyambe kati omusajja gwe nafuna afunye n'omukazi ow'okusatu nze omusajja gwe nafuna afunye omusajja omusiraamu bw'aba naawe ng'oli namba 2 akyalina eddembe okukwana abakazi abalala 2 alina eddembe okusula waayagadde alina eddembe okusulayo ng'akubuulidde nti kati nsuze eno. Kati entalo mu bufumbo ziba zijjira ki? Gwe yasalawo n'ofumbirwa seeka omusiraamu ate n'oyagala okwata obukristaayo obwo oba omukazi omu obuleete ku seeka. Kati emigo bwe bagikuba oba bye bakugoba ovunaanani mu kutta obufumbo? Waliwo ebintu by'olina okwetegereza ng'okyali mu dating. Omuntu oyo nga tannaba nakugamba nti nkwagala, bino biri ki? Enzikiriza ye ki? What are his beliefs? What are her values? Kubanga zino values ne beliefs nyingi nnyo ziri defined by our religious affiliations. Oli mulokole njera okulaba abakomedi ku TikTok nga balaga omukyala asaba. Waliwo sawundi eyo gye batera okuzannyira mu bukomedi bwabwe. Barashara bababababa. Oli mulokole era bw'atyo bwakkiriza nti Katonda okumusaba n'awulira bulungi oteekwa kusaba bw'otyo. Kakati lwaki owasa omukazi oyo n'aleekaana ate otandika okutubugumirako n'obukambwe? Nze saagala kulekana wano, nze saagala kuleka wano, nze saawasaba leekaana, ojja kulondawo oba okuleekaana oba amaka. Kakati lwaki okaayana? Omutwe gwo tegukola. You need to help. These are facts. Nebigo binnyonnyola abavubuka simanyi oba nze mbitegeera bulala. Naye mulimi n'ekintu ekifuga ebintu byange. Ate lwaki nyingira mu mazina g'enkima? Ate mikira bwe ginkoonako nga n'enkima zizina ate ninkambu